Welcome to CareerClass, the definitive platform for competitive exam preparations and skill development. Today, our focus is on a key topic. In the context of UPSC, APSC, SSC, or other similar government service recruitment exams, most of the questions on ancient Indian history originate from this section. Therefore, a comprehensive understanding of this area could significantly improve your probability of selection in these exams. So today, we will discuss on a very exciting and interesting topic, and it will be equally useful for you in your upcoming exams. So get ready for today's session. And the topic that we will be learning today is the Paleolithic period. এতিয়া Paleolithic period বুলি ক'লে আমাৰ কিছুমান questions মনলৈ আহে নহয় জানো এতিয়া questions যদি মই এতিয়া generally আপোনালোকক খুধু তেতিয়া হলে these are some set of questions which originally come to our mind আমি এতিয়া human race to কেনেকেনো evolve হলো বা আপোনালোকে early humans ৰ কথা NCERT textbooksত পঢ়িবলৈ পাইছিলে এতিয়া হে early humans বোৰ কেনেকেনো evolve হল বা তেওঁলোকে favorite pastimes কি আছিল ফ্ৰী সময়খিনি তেওঁলোকে কি কৰিছিল বা কি পিন্ধিছিল কি খাইছিল আৰু কেনেকেনো তেওঁলোকে আছিল হি যুগত so we will be looking into all of this in today's session and whenever you are attending my classes always keep a notebook and a pen with you so that you can write down the additional points which I will mention in the classes. Etia, let's start our session with a very beautiful quote. The quote says, "The more you know about the past, the better prepared you are for the future." Ekdom correct. Because আমি যিমানে নিজৰ past, যিমানে নিজৰ অতীতক ভালদৰে জানিম, ভালদৰে বুজিম, সিমানে আমি ফিউচাৰত ভাল ডিসিশনছ ল'ব পাৰিম আৰু proper planning কৰিবলৈ পাৰিম, নহয় জানো? So, this quote is very important and you should remember this quote. So, we move on. It's Paleolithic কথা মই কৈ আছো কিন্তু what does the word Paleolithic mean now? Let's look into it. So, Paleolithic is derived from two words. I'll underline it for you. The first word is paleo, which means old. Got it? And the next word, lithic. It is lithic or orthoto ki? It means stone age. Mane, apuni etia a duta word combine kori diok. Ki ahe meaning to old, stone, age. So Paleolithic means old stone age. ঠিক আছে এতিয়া Paleolithic অৰ্থটো গম পালো বাট এই stone age বস্তুটো কি stone age concept what does it exactly mean let's look into it see now the stone age is basically a period during which human beings used stone tools. So it's very easy. Apunar answer to yate humai ase term to de humai ase stone age mane ki the period during which human beings used stone tools. Right? Very easy. Etia ei apni diagram to chao. We can see a person holding on one hand one stone and ইখন হাতত আৰু এটা আমি পাথৰ ধৰি থকা দেখিছো গটিকে he is using some sort of stone implements during this period okay so now the stone age has been divided into three periods the Paleolithic is the first period juntu মই আপোনালোকক already এইমাত্ৰ ডিসকাস কৰিলো it means the old stone age. Why not? So, now the Mesolithic. Mesolithic means, কোনবাই ক'ব পাৰিবনে?
It means Middle Stone Age. Middle Stone Age. ঠিক আছে? Then we move on to the last division. আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো কি নিঅলিথিকৰ? It's very similar to the other two. Come on. So Neolithic means New Stone Age. New Stone Age. ঠিক আছে? So Paleolithic আমি গম পালো Old Stone Age, Mesolithic বা Middle Stone Age, Neolithic or New Stone Age. Got it? Okay. আমি এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ অংশলৈ আহিছো। এটা Paleolithic বুলি যেতিয়া আমি শব্দটো কওঁ, Paleolithic actually is a part of prehistory. Prehistory, এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ অৰ্থটো জানেনে prehistory মানে কি? Now what does prehistory mean? এটা prehistory is basically a period in which no written records are available. আৰু এনেকেতো যথেষ্ট টান হৈ যাব এটা পিৰিয়ডৰ কথা জানিবলৈ নহয় জানো? কেনেকৈ আমি ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ এই Paleolithic পিৰিয়ডৰ হিষ্ট্ৰীটো? By archaeological records. Archaeological records. And Paleolithic is also the longest period of prehistory. হেতু কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব। Then coming to another aspect. This Paleolithic period now is part of a geological era. আৰু সেই geological era টোৰ নাম কি? হেতু হৈছে Pleistocene era. Pleistocene era. A Pleistocene era is a geological period. আমাৰ এতিয়া দুটা era আছে। এটা আছে Pleistocene era, এটা আছে Holocene. This Pleistocene is number 1. Holocene is number 2. Holocene era. এতিয়া Paleolithic is a part of Pleistocene era. ঠিক আছে? আৰু এই Pleistocene era is basically a period during which the world was covered in ice. মানে তেতিয়া ice age চলি আছিলে। এতিয়া ice age বুলি ক'লে আপোনালোকৰ সেই 2002 এখন ফিল্ম ওলাইছিলে মনত পৰেনে? তো আইচ ফিল্মখনৰ নামো আছিলে Ice Age. যথেষ্ট তাতে কিছুমান কাৰ্টুন ক্যাৰেক্টাৰ্স আছিলে। So that is how you can remember Ice Age. Then we have the Mesolithic and Neolithic period which falls in the Holocene era. That is post Ice Age. মানে Ice Age periodৰ পিছৰ খিনিক আমি Holocene era বুলি কওঁ আৰু Holocene eraতে include হৈছে এই Mesolithic আৰু Neolithic era. Got it? আমি ডিসকাস কৰিলো on prehistory, আমি ডিসকাস কৰিলো on Pleistocene era which is the Ice Age, and we discussed on Holocene era which is the post Ice Age, মানে Ice Age periodৰ পিছৰ খিনি. So done. Now this Paleolithic period, as I have already told you, it is the longest period in the prehistory. That is why it is further subdivided into these 3 types. First one is the early or lower Paleolithic period. The next is the middle Paleolithic period. And the third is the late or upper Paleolithic period. So we will be discussing all these 3 periods in detail in the upcoming slides. So clear with that, everyone? Now we move on to the next picture. Pictures দেখিলে এনো আমাৰ অকমান visually আমি কানেক্ট কৰিবলৈ ভাল পাওঁ নহয় জানো? So here's a picture for you. এখন দেখি বাৰু কি লাগিছে? কি হয় exactly এইবোৰ? পাথৰ যেন লাগিছে নহয় জানো? Exactly. So these were the stone implements which were used during the Paleolithic period. এনে ইয়াৰ নামবোৰনো কি? দেখিবলৈ চোন একে নহয় জানো গোটেইকেইটা? কিন্তু ইয়াৰো কিছুমান ডিভিজনছ আছে। আমি বেলেগ বেলেগ নামেৰে জানো। যেনেকে
quartzite, then we have cleaver, we have burin, then we have flakes. Hoy na hoy? So these are some of the stone tools which were basically used during the Paleolithic period or the Old Stone Age. Got it, everyone? Okay. So after this, we move on to the world map. Now, what is the purpose of world map here? I have put it here because whenever we talk of stone implements, it is stone implements bur kune use korisile. Humans obviously, right? Animals, they won't use stone implements. The human beings used stone animals. Etia আমি অকমেন টু হিউমেন কাইণ্ডৰ কথাটো জানিব লাগিব আমি ফাৰ্ষ্ট লাইকখনত মনত আছেনে আমাৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহিছিলে যে হাউ ডিড দ্য হিউমেন ৰেচ ইভলভ হাউ ডিড দি আৰ্লি মেন ছাৰ্ভাইভ ৱেৰ ডিড দে অৰিজিনেট নহয় জানো চ' লেটছ লুক ব্ৰিফলি অন দি অৰিজিন অফ হিউমেন কাইণ্ড এতিয়া আমাৰ হিউমেনছ অৰিজিনেট ক'ত হৈছিল বাৰু কেন এনিৱান টেল মি চ' হিউমেনছ originated in the continent of Africa. Hoy? Africa is where the human beings originated and then it spread to the other continents. Etia humans aru bahut kisuman types asile. Bahut tekhet hokolor ages lagile evolve hote into the modern full-fledged human being. So this is how the human race evolved from apes and chimpanzees to the full-fledged Homo sapiens. Etia, edu sao. The first variant, Australopithecus afarensis. A particular species, human species to originate ketia hoisil janane apnaloke? It was between 5.5 million years ago to 1.5 million years ago. Kiman purana. Millions and millions of years ago, amar A2 roop asil sauk. Gotike, apnalokok jodi kunubai koy je you all have evolved from apes and chimpanzees. There is nothing to be ashamed of. So, etue khosa kotha and we have to accept it. Okay? So, then we move on to the next human species, which is the Homo habilis. All of change hoise, dekhise posture to change hoise. Yate completely beka asile. Then slightly all of sidha hoise. Kom beka hoise buli kole bhul nohobo. Then when did this Homo habilis now? When did it live? It was during the period of 2 million years ago to 1.5 million years ago. A2 hoise Homo habilis or time period and it originated in Africa. Okay? Then we come to the next species. A2 dekhibole paisu ami olop straight. Hoy nohoy? Apuni etia pisor posture to sak almost straight, right? He straight position to karne A species to koa hoise Homo erectus. That is why erect asile karne ami Homo erectus buli a human species to koa hoisile. Eta Homo erectus ketia asile 1.8 million years ago to 1.6 million years ago. Etu hoise time period of Homo erectus. Now, Homo neanderthalensis. A Homo neanderthalensis is a very, very important species. Karon, a human species too was very powerful. Bahut shaktiশালী বুলি কোৱা হয়। আৰু এটো বিলিভ কৰা হয় যে যদি a species টো এতিয়াও সার্ভাইভ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হলে মডাৰ্ন হিউম্যান বিংছ অৰ সার্ভাইভ কৰাটো যথেষ্ট টান হৈ পৰিলেহেঁতেন কাৰণ this species is very powerful. Easily he could have defeated our full-fledged modern
human at any time. So that is Homo neanderthalensis for you, or Homo neanderthals বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে। এতিয়া Homo neanderthals, it basically time period is 30,000 years ago. 30,000 years ago it originated and it went extinct. And last, we have the Homo sapiens, which is the full-fledged human being. Homo sapiens. So, well-built, a good posture. Gotike, that is Homo sapiens. And Homo sapiens ortho to apnaloke janene? Ahibo pare eta question apnalokor je what does Homo sapien mean? It means wise men. Homo sapiens means wise men. So keep that in mind. I hope that is clear now. So ami human evolution or bikhoye in a very short span of time buji lolu. I hope everyone has understood it. Then we move on to another picture. We can see a lot of activities happening in this picture. বহুত আমি কিছুমান সিনস দেখিবলৈ পাইছো নহয় জানো? চাওক আপোনালোকে পিকচাৰখনত জুম কৰি চাওক কি কি দেখিবলৈ পাইছো ককচোন এক্টিভিটিজ। So here we can clearly see human beings wearing, it is এইবিলাক কি? This is basically animal skins, হয় নহয়? এনিমেল এটা তেওঁলোকে মাৰে, তাৰ পিছতে তেওঁলোকে সিহঁতৰ ছাল পিন্ধি লয়, নিজৰ গাৰ চাৰিওফালে তেওঁলোকে পিন্ধি লয় এনিমেল স্কিনছ। আৰু এইফালে আমি দেখিছোঁ চাৰিওফালে গজাল ধৰণৰ কিছুমান বা উড তেওঁ লগাই থৈ দিছে আৰু পলিচিং কৰি আছে হয়তো। দেন উই কেন চি হিয়াৰ এন এনিমেল, তেওঁলোকে এইটো চিকাৰ কৰি আনিছে এণ্ড দেন এইটো চাগে মাৰিব আৰু তেওঁলোকে খাব আৰু স্কিনটো তেওঁলোকে ছেইম পিন্ধি ল'ব চাৰিওফালে। Then we can see elephant tusks. এই tasks যথেষ্ট important হয়। Next, we have here a very important activity happening. What is that? কি বস্তু এইটো? This is the fire. The discovery of fire also took place during the Paleolithic period. And this discovery of fire was a turning point in the history of mankind. নহয় জানো? আমাৰ ফায়াৰটোৱে কিমান আমাৰ কাম সহজ কৰি দিলে। So we will look into all these aspects in today's session. গতিকে we now move on to the contents. So we will discuss here, start with a general introduction. Then we will move on to types of Indian Stone Age. Then we move on to the tools and technology. After that, we will discuss on the subsistence patterns. It subsistence patterns বুলি আমি যেতিয়া কওঁ তেতিয়া হলে কেনেকে তেওঁলোকে আসিলে, কোট তেওঁলোকে বাস কৰিছিলে, সেইবিলাক আমি সকলো ডিসকাস কৰিম। Next, we will move on to the food. তেওঁলোকে কি খাইছিলে, কি আসিলে তেওঁলোকৰ source of food. So we'll be looking into that as well. Animals and clothing. Animals কি কি শিকাৰ কৰিছিলে, কেনেকে তেওঁলোকে কাপোৰ পিন্ধিছিলে, প্ৰসেসটো কেনেকুৱা আছিল। Then we will move on to the paintings, another important aspect. এতিয়া ফ্ৰী সময়ত বা লেজাৰ টাইমত তেওঁলোকে পেইন্টিংস কৰি ভাল পাইছিলে। This is also very interesting. And lastly, the most important invention that changed the course of entire humanity, that was a turning point in the history of humankind, the discovery of fire. And we will end our session with some sample questions which will be helpful for your upcoming exams. So watch this session and here we go. So now, the Paleolithic period. So I would like to draw your attention to this picture now.
we can see a stone tool here, right? So this is basically a stone tool known as quartzite. Quartzite. This is basically a metamorphic rock, and etu ami kot use kore janane? This is basically used in kitchens. Ami kitchen slabot etu sadharante dekhibole pao. Then we can also observe it in the staircases. Right? So next time, whenever you visit your kitchen, you just notice. Apnaloke dekhibole pabo ei quartzite tue sadharante use kora hoy. So in India, mostly this quartzite stone was being used, and that is why this statement has been mentioned in this slide. The Paleolithic men in India were known as quartzite men, because quartzite was very frequently used by the people in the Paleolithic period in India. Now, what was the primary occupation? Mane teoloke ki korisile Paleolithic period? So here is the answer for you. Teoloke sikar korisile, hunting wild animals. Then they also gathered fruits, then berries, they collected honey. Usorot jiman khini surrounding areas of food items aisile, teoloke heikhinike gather korisile. And that is why the primary occupation during the Paleolithic period is hunting and gathering. And we have already discussed the division of the Paleolithic period into the early or lower Paleolithic, the middle Paleolithic, and the late or upper Paleolithic period. So let's look very briefly on all these three periods. Here's the first period now. The first period is named as the early or lower Paleolithic period, and it started between 20 lakh to 10,000, it's not 10,000, it's 1 lakh BCE, before Common Era. And these are the stone implements which were being used during this period. Ki hoy? Hand axe. Then see a picture khon apuni sao kitia. This is basically how a hand axe looks. Ite a portion to jodi sao picture khonot, we can see this part is pointed. It's very sharp. And here, this portion is a bit blunt. Teoloke keneke use korisil janane? A blunt portion to, they used to hold it and then they used to throw. Etia a pointed end to a jikuno eta wild animal or gajri lagege, then automatically he highly injured hobo ba tate spot dead hobo nohoy jano. So that is how the hand axe was used by the Paleolithic men. The others are the cleavers and the choppers, basically used for chopping and basically used for tearing the skin of the animals. So this early or lower Paleolithic period, it mostly, we can actually see these sites in Pakistan, in the Soan and Sohan river valleys. Then Kashmir we can also see. In Rajasthan, we have the Thar desert. So here also we can find evidences of this period. Gujarat to ami dekhibole pao in the Hiran Valley. Uttar Pradesh ami Belen Valley dekhibole pao. A to eta jothesto important valley, because we will be discussing about this valley in the upcoming slides as well. Then in Andhra Pradesh, we have a very important site known as Nagarjunakonda. And lastly, we have in Madhya Pradesh the world famous Bhimbedka rock shelters. It a world famous buli jay kolu. Kino iman special ase about these Bhimbedka rock shelters? What is so unique about it? Have you ever wondered? So, it is a ahe question that I write any two salient features on the Bhimbedka rock shelters. What comes to your mind? Okay, let me tell you. Bhimbedka rock shelters is very famous for its paintings.
the earliest evidence of rock art or paintings is found in the Bhimbetka rock shelters in Madhya Pradesh. Then we come to the second point here. The Bhimbetka rock shelters has been declared as a UNESCO World Heritage Site. এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব. Got it? So here we go to the next period. That is the Middle Paleolithic period. In the Middle Paleolithic, the time frame is between 1 lakh to 40,000 before Common Era. And the weapons that were being used include flakes. Here we can see the flakes. So, not at all polished, ekdom refined nohoy, just raw aru, completely jenege paise stone to tenege. And this Middle Paleolithic period, it mainly flourished in the sites of Soan in Pakistan, Narmada and the Tungabhadra river valleys. Then again in Pakistan we have the Potwar Plateau, and Pakistan again we have the Sanghau cave. Also, whenever I am telling you all these sites, you keep a map alongside so that you can just locate all these sites in your map. আৰু এনেকে হলে আপোনালোকৰ মনটো থাকিব এক্সামত যে এটো সাইটটো ইয়াতে আছিল. সো দিস ইজ আ মিডল পেলিওলিথিক পিৰিয়ড. আপোনালোকে কিছুমান আইকনস দি দিও. সাপোজ মিডল পেলিওলিথিকৰ কাৰণে আমি ট্ৰায়াঙ্গল দিলো, আপাৰ পেলিওলিথিকৰ কাৰণে সাৰ্কেল দিলো, তেনেকে আপোনালোকে সাইটছবোৰ লোকেট কৰি যাওক. I hope that is clear. Then we move on to the last phase, and that is the late or upper Paleolithic period. Now this period falls in the time frame of 40,000 to 10,000 before Common Era. Aru yate ki stone tools use kora hoisile? Blades, bearings, and bone tools. But the significance of this particular period is attributed to the emergence of Homo sapiens sapiens. Aru yar Homo sapiens orthoto moi ki koisilo? Human evolution homoyot moi slide out koisilo ne? That is wise man. The full-fledged human being is the Homo sapien. And a total of 566 sites have been found in India alone. And the sites include Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Central Madhya Pradesh, Southern Uttar Pradesh, and the Chota Nagpur Plateau. Yato apuni a picture khonot sauk late upper Paleolithic tools are sauk. Kisuman pointed, kisuman blunt, eko proper definite shape nai. So, hetu unrefined, unpolished stone tools were the characteristic features of this period. So, mapor kotha moi apnalok koisilo. Here is a map for you. So, ami eta locate koribole try koru. It is jodi ami Western India sao in the area of Rajasthan. Ami Rajasthanor ki jagat pau? In Mewar and Marwar. Also, yate dekhisene Luni here. So that is the Luni River Valley. Luni River Valley. Or yato ami traces pau of the Paleolithic period. So that is Western India. Coming to Eastern India now. Eastern India, ami definitely in Bengal we find, I'll write it down for you. Bengal, ami Ahomotu pau, evidences of Paleolithic period. And we find it in Orissa as well. So that is the eastern portion. West, east done. Coming to the southern portion now. Southern portion we find in a place known as Nevasa. Where is Nevasa now? In Maharashtra. See, here is Nevasa. It is this.
It is the Middle Paleolithic site in Maharashtra. Then, এটা আপোনালোকৰ Eastern India site থাকি গ'ল, that is in the Uttar Pradesh area as well. So you can note it down. And lastly, can you see this site? Ekhon? Yes, inside the circle. Ki naam eto? Interesting, very interesting name, right? So it's pronounced as Atirampakkam. Kot ase eto? In southern India, in the state of Tamil Nadu. So this is basically the sites belonging to the Paleolithic period. I hope that is clear. And if that's clear, let's move on to the next slide now. Okay, again two pictures. Pictures gikhonot moi eta apnalok hindi disu je these two pictures are interconnected. One is a stone tool, whereas the other one is a person. Now it's up to you. Apnaloke connection eta try korok ei dukhon pictures find koribole. Okay, so here we go. This first image is that of a hand axe. Hand axe. Hey, for dekhoaisilu na upper Paleolithic period moi hand axe. So this hand axe is popularly known as Pallavaram hand axe. Why? Question ahibo pare. Why is it known as Pallavaram hand axe and not a normal hand axe? It was because this hand axe was mostly found in an area known as Pallavaram. Are we Pallavaram to kota se India? In Madras. Ba present day Chennai. So the tool's name is Pallavaram hand axe, and it is the first Paleolithic tool found in the Indian subcontinent. Keep that in mind. Then, coming to the next picture, here's a person with a long beard, long white beard. What is the connection between these two? So let me tell you, this was the person who discovered this hand axe in Pallavaram, and what was his name? His name was Robert Bruce Foote. Robert Bruce Foote. So he was also known as, you can write it down as well, father of Indian prehistory. Father of Indian prehistory. Etia ইয়াৰ পৰা মই তিনটা questions আমি frame কৰিব পাৰো. First is, what was the first Paleolithic tool found in India? What will be your answer? The Pallavaram hand axe. Next question. Who discovered the Pallavaram hand axe? Your answer will be Robert Bruce Foote. Third question. Who is popularly known as the father of Indian prehistory? What will be your answer? Your answer will be Robert Bruce Foote again. Got it? So, I hope that is clear. So now, let's look into the tools that were being used in the Paleolithic period. Etia, মই আপোনালোকক কৈছোৱে যে টুলছবোৰ একদম ৰিফাইণ্ড নাছিলে, they were unpolished, they were rough, and they were undressed. Etia, এটা question আহিব পাৰে যে ষ্টোন টুলছবোৰ তেওঁলোকেনো কেনেকৈ বনাইছিলে? তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? পাথৰ এটা লৈছিলে আৰু ইখন হাতত আৰু এটা পাথৰ লৈছিলে, তেনেকেই তেওঁলোকে হিট কৰি গৈ আছিলে. They were hitting one stone against the other, and in that way they obtained a new stone implement. আৰু সেইটোকে কোৱা হয় hit and trial method. I hope that is clear. And
The stone tools that were being used during this particular period include the hand axe. Hand axe এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে কাটিবলে বা খান্দিবলে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে. Then we have the cleaver. Cleaver কিয় ইউজ কৰা হৈছিলে? Mainly for chopping. Then we have the flakes. A flake too is a very important tool. কাৰণ এতিয়া এনিমেলৰ স্কিনটো যেতিয়া আমি সেপাৰেট কৰোঁ মেইন এনিমেলটো বা সেই ফ্লেকটো তাতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে বা গছৰ ছালু আমি যেতিয়া উলিয়াই আনো সেই ফ্লেকটো তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে. And lastly, we have another stone implement known as the burin. Burin কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে? মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ৰ কাৰ্ড মনত আছেনে? সেই ৰ কাৰ্ডত এই বিউৰিনটো ইউজ কৰা হৈছিলে মেইনলি টু এনগ্ৰেভ সাম অবজেক্টছ on the walls of the caves and the rock shelters, also on soft stones. So here you can see two images. In the first image, we can see a lot of stone implements. Various shapes দেখিবলৈ পাইছো, কিছুমান triangular, কিছুমান oval, কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ এটা shape নহয় জানো? একো এনেকুৱা distinctive pattern নাছিলে তেওঁলোকৰ. যেনেকৈ পাইছিলে তেনেকৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে. এতিয়া এই hand axe আৰু cleaver যে ক'লো, hand axe আৰু cleaver kind of similar as well, কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান differences সোমাই আছে. Hand axe যদি চাই এইটো pointed নহয় জানো? And here it's a bit blunt. And mostly this hand axe is triangular in shape. সেইটো আপোনালোকে নোটিস কৰিব. Triangular. এতিয়া আহিছো cleaver. Cleaver to sauk, it's basically rectangular as well as triangular in shape. দুই ধৰণৰ shape ল'ব পাৰে cleaver টোৱে আৰু এই দুটা shapeৰ নাম rectangular and triangular. So that is the very basic difference between a hand axe and a cleaver. Purpose একেটাই আছিল, to kill wild animals or for chopping, digging purposes, or cutting purposes. Then আপোনালোকৰ বাৰু জানিবলৈ মন যায় নে এতিয়া যে তেওঁলোকেনো কি খাইছিলে? ঠিক আছে, টুলছ এণ্ড অল আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, কিন্তু খোৱাটো কি আছিলে? So here we go to the food. Hunting and gathering were the primary occupations. We discussed it in the first slide itself. তেওঁলোকে শিকাৰ কৰিছিলে wild animals. They gathered fruits, berries, nuts, eggs and honey. সেইবিলাক তেওঁলোকে খাইছিলে. আৰু এইটো point is very, very important. They did not possess the knowledge of cultivation. তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰিবলৈ একোৱে জ্ঞান নাছিলে আৰু সেই কাৰণে এই হান্টিং গ্যাদাৰিং লাইফষ্টাইলটো তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিছিলে. এতিয়া you look at this picture now. কিমান ইনোভেটিভ টেকনিক অফ হান্টিং চাওক. এইগিটা হৈছে হান্টাৰ্ছ. Then here we can see the animals roaming around. তেওঁলোকে এতিয়া এনিমেল স্কিনছ পিন্ধিছে যাতে এই এনিমেলছখিনিয়ে কনফিউজ হৈ যাওক বা তেওঁলোকে যাতে একো শক কৰিব নোৱাৰে কি এইগিটা আমাৰ হিউমেনছ বুলি একে এনিমেলছ বুলিয়ে ভাবিব. কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই হিউমেনৰ হাতত এডাল স্পিয়াৰ, যথেষ্ট এডাল দীঘলীয়া এডাল ষ্টোন ইমপ্লিমেণ্ট, এণ্ড উই হেভ হিয়াৰ হৰ্নছ এজ ৱেল. So that is how they hunted during this Paleolithic period. ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে দলি মাৰি দিয়ে স্পিয়াৰডাল আৰু গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ইট ষ্ট্ৰক দেট ৱাইল্ড এনিমেল আৰু তাতে ৱাইল্ড এনিমেলৰ ডেথ হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে আনে সেইটোকে তেওঁলোকে খায়. So deers, we have rhino, elephant, ox, bison, nilgai, sambar, fishes, tortoises. এনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেলছ কিছুমান তেওঁলোকে শিকাৰ কৰিছিলে আৰু খাইছিলে. নাও ফুড হৈ গ'ল, টুল টেকন'লজি হৈ গ'ল. এতিয়া আমি চাওঁ তেওঁলোকে ক'তনো এক্সেক্টলি বাস কৰিছিলে, ক'ত থাকিছিলে তেওঁলোকে. চ' হিয়াৰ উই গ' দি ছেটেলমেণ্ট পেটাৰ্ণছ. এতিয়া ছেটেলমেণ্ট পেটাৰ্ণছৰ বিষয়ে আমি জনাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব
যে Paleolithic men, since they were the first to emerge, তেওঁলোকৰ এই হাউচ বিল্ডিং বা এই ঘৰ বনোৱা যোনটো এক্টিভিটি ন একো তেওঁলোকৰ জ্ঞান নাছিলে did not possess any knowledge of house building আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া ক'ত থাকিছিলে in caves, in rock shelters and grass shelters এতিয়া ইয়াতো এটা তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যন আছিলে গৈ পেলাই তেওঁলোকে এনে নৰ্মেল কেভছত থাকি নলয় বা নৰ্মেল ৰক শেল্টাৰ্ছত নাথাকে তেওঁলোকে এইটো চাই যে এই পাৰ্টিকুলাৰ কেভ শেল্টাৰটো এটা ৰিভাৰ বডি ওচৰত আছে নাই ওচৰত পানী আছে নে নাই সোৰ্সটো হেতু তেওঁলোকে চাই যদি আছে একসেপ্টেড সো এইটোৱে আমাৰ এতিয়া ঘৰ হ'ব এতিয়া what is the logic behind choosing a cave near a river body have you ever wondered what is the logic behind that so let me tell you এতিয়া river bodies ওচৰত যদি তেওঁলোকে থাকে দুটা একেলগে তেওঁলোকৰ পাৰপাস সার্ভ হ'ব বা দুটা বেনিফিটস একেলগে পাব ফার্স্ট ইজ আমি তেওঁলোকে ইজি accessibility to water আৰু পানীয়ে প্ৰাণ বুলি যেটো কয় হেতু হ'ব দেন source of food পানীৰ পৰা কি পাও মেইনলি fish so এইগিটা পারপাস একেলগে সার্ভ হৈ গল by choosing a location near the river body now আমি অলপ টাইম ট্রাভেল কৰো বলো let's go back in history ইয়াৰ পৰা অকমান আগলৈ যাও Paleolithic পৰা অকমান আগলৈ যাও do you remember the Harappan civilization then the Mesopotamian civilization and the Egyptian civilization তিনিটা civilization আমি হাতত ললো can you tell me the Harappan civilization developed on the banks of which river so what will be your answer then it is the Indus হেকাৰণে আমি Indus Valley civilization বুলিও কয় নহয় জানো so the Harappan civilization developed on the banks of the river Indus now coming to the second civilization one is done দুটা আছে বাকি the Mesopotamian civilization কোনে কব পাৰিব the Mesopotamian civilization developed on the banks of which two rivers দুখন আছিলে হেতু মই হিন্দি দিছো very unique names মাজতে নিউজটো আহিছিল এটো yes so the answer here is the Tigris and Euphrates the Tigris and the Euphrates rivers Mesopotamian is done the third now Egyptian civilization of বিষয়ে আমি শুনিয়া থাকো এতিয়া pyramids the pharaohs হয় না নহয় the mummification process হেবিলাক তো আছে কিন্তু এতিয়া আমি আহো it developed on the banks of which river yes it is the longest river and the answer is Nile river valley so হৈ গল আমাৰ clear then also you remember that a Paleolithic men junbur asile তেওঁলোকৰ কোনো permanent settlement নাছিলে they went in search of food আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে যায় এই খানাৰ সন্ধানত তেতিয়া আগৰ কেভটো তেওঁলোকে এৰি দিয়ে then they settle in another cave which is close to a river body আৰু তেওঁলোকে ইনে এটা দুটাকে নাথাকিছিলে they lived in a group of 20 to 25 আৰু সেই গ্ৰুপটোত আমি কি নাম দিও a band যদি আপোনালোকে এটো answer পাহৰি যায় rock band বৰলে মনত পেলাব so they lived in a band which comprised of 20 to 25 people আৰু আমি evidences ক'ত পাওঁ এতিয়া in India of these settlement patterns we find it in Bhimbetka and Adamgarh in Madhya Pradesh that is in central India in eastern India we have Paisara it was a যথেষ্ট important site actually Paleolithic site in Bihar then in South India we have Hungshi which is in Karnataka
And Balan Valley. Balan Valley, does it sound familiar? Yes. So Balan Valley, মই আপোনালোকক Paleolithic site, Upper Paleolithic site ৰ কথা কৈছিলোঁ নহয় জানো? So a Balan Valley occurs in all the three periods. So this you should always keep in your mind. And lastly, Baghor. ক'ত আছে? Baghor is again in central India in the state of Madhya Pradesh. There you go. And as you can see, the picture below, আমি যথেষ্ট activities আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ. That is a cave shelter. Here we look, এইটো চাওক. তেওঁলোকে কি কৰি আছে? ফায়াৰৰ লগত তেওঁলোকে কিবা activity কৰি আছে. And here we can see a person and a very young boy. What are they doing here? They are making some sort of painting, rock art. নহয় জানো? Free time for rock art. And here we can see another group of 4 people doing some sort of activity related to animal skin. আৰু এইফালে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 3 masculine people out here, and they are also engaged in some sort of activity. They are making some stone tools, right? So settlement patterns is done. Here we need to discuss another important aspect, and that is the animals and clothing. এতিয়া শিকাৰ কৰি আনিছিলে, শিকাৰ কৰি অনাৰ পিছতে তেওঁলোকে স্কিনৰ সৈতে তেওঁলোকে খোৱা নাছিলে সেই এনিমেলটোক তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি খাইছিলে, আৰু সেই স্কিন ৱাজ ইউজড ফৰ আদাৰ পাৰ্পাছ. কি পাৰ্পাছ? এই পিকচাৰখনত চাওক. এতিয়া কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি? এওঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মেৰিয়াই লৈছে কাপোৰখন, আৰু এইখন প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ফ্ৰেছলি, চাগে একদম তেওঁলোকে এইটো কাটি আনিছে. আৰু এইফালে দেখিছোঁ আমি ঠাণ্ডা আছিলতো, যথেষ্ট আছিলে. মই কৈছোঁ ইট ফলছ ইন দি প্লিষ্ট'চিন পিৰিয়ড, আইচ এজ, when the world was covered in ice. And that is why এই দুজন মানুহে শুই আছে আৰু লেব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এনিমেল স্কিনটো. সেইকাৰণে কোৱা হয় এনিমেলছ ইন দি Paleolithic period were not only consumed, but they were used for other purpose, and they were a source of bones, furs, and skins. So, I hope that is clear. And এই এনিমেলছবোৰ আমি স্কিনটো চালোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰতো বাকী কিছুমানো বস্তু আছিলে, যেনেকৈ দাঁত আছিলে. সেই দাঁতবোৰ কি কৰিছিলে? বা টাস্কছ আছিলে এলিফেণ্টছৰ. সেই টাস্কছ বা এলিফেণ্টছবোৰ তেওঁলোকে Paleolithic মেনে কিছুমান নেকলেচেছ, ব্ৰেচলেটছ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে. এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো এনিমেল টিথ. এণ্ড হাউ ইন'ভেটিভ দে আৰ. চি, এডাল ৰোপত তেওঁলোকে এটেচ কৰি দিছে, এণ্ড ইট লুকছ গুড ছাৰপ্ৰাইজিংলি. চ' that is a necklace. And these are the list of animals which basically roamed during the Paleolithic period. And here is a very exciting topic now, the paintings. Paintings মই already কৈছোঁ. এতিয়া আমাৰ ফ্ৰী সময়ত আমি কি কৰোঁ? ফ্ৰী সময়ত আমি এতিয়া আমাৰ টেকন'লজিও আছে, ফোনছো আছে, আমি জাষ্ট স্ক্ৰল কৰোঁ. ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছএপ, সেইবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছ আছে, বা সেইবিলাকো যদি আমি নকৰোঁ, আমি কম্পিউটাৰত গেমছ খেলোঁ, বা কেতিয়াবা লগৰবোৰৰ লগত আমি ওলাই যাওঁ আড্ডা মাৰিবলৈ. কিন্তু সেই তেতিয়াৰ টাইমততো একো এইবিলাক টেকন'লজি নাছিলে. চ' হোৱাট ডিড দে ডু? দে বেচিকেলি ৱেৰ ইনভলভড ইন পেইণ্টিং. তেওঁলোকে ৰক পেইণ্টিংছ কিছুমান কৰিছিলে. এণ্ড ৰক পেইণ্টিংছ বুলি যেতিয়াই কওঁ, আমাৰ সদায় মনলৈ আহিব লাগে এই টাৰ্মটো, ভীমবেটকা ৰক শেল্টাৰ্ছ. আৰু মই আপোনালোকক দুটা চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ আই হেভ অলৰেডি মেনশ্যনড ইন দি প্ৰিভিয়াছ শ্লাইড, দি ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট এণ্ড ফেমাছ ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট এভিডেঞ্চেছ অফ পেইণ্টিং ইন ইণ্ডিয়া. চ' ডাৰ্ক ৰেড আৰু গ্ৰীণ এই দুটা কালাৰ সাধাৰণতে ইউজ কৰা হৈছিলে. অলছ' ইউ ৰিমেম্বাৰ যে এই যোনবোৰ কালাৰ্ছ ইউজ কৰিছিলে, এতিয়া আমাৰতো অইল পেষ্টেল আছে বা ফেব্ৰিক কালাৰ্ছ আছে, তেতিয়া সেইবিলাক নাছিলে ন. তেওঁলোকে দে অবটেইন দিছ কালাৰ্ছ ফ্ৰম নেচাৰেল পিগমেণ্টছ. এতিয়া তেওঁলোকে য়েল্ল'
suppose yellow color কৰ পৰা obtain কৰিলে haldi, right? Haldi is a very natural ingredient and they obtain yellow from that haldi. তেওঁলোকে গ্ৰীনো কিছুমান plants of obtain কৰিছিলে. Red was also obtained from another I would say structure known as sindoor বা আৰু এটা প্লান্টৰ পৰা তেওঁলোকে red color টো obtain কৰিছে. আৰু they used bamboo brushes for painting. আৰু ইয়াতে কি কি depict কৰা হৈছিলে walls বোৰত hunting scenes, animals, groups of figures আৰু human figures in dancing postures. এইকেইখন চাওক pictures. We can see 3 animals. We can see 3 persons as well here. এতিয়া আমি কি কৰি আছে তেওঁলোকে? They are holding spears, right? আৰু তেওঁলোকে খেদি গৈছে animals গিটাক. These animals also look ferocious, let me tell you. But then ইহঁতো কম নহয়, ইহঁতো লৈ লৈছে stone implements and খেদি গৈছে. ইটোতো দৌৰিছে এজন. So that is how they hunted. And here we can see this is a very good drawing. See আপোনালোকে deers দেখিবলৈ পাব. আৰু horns বোৰ চাওক কেনেকুৱা with precision তেওঁলোকে draw কৰিছে. এইগিটা একদম টিকলু হৰিণা পোৱালি. So the Paleolithic period paintings have been found in Madhya Pradesh, in Raigad, then Kaimur ranges in Madhya Pradesh again, and Uttar Pradesh also we can find it in the Mirzapur district. Mirzapur district, I know what is coming to your mind, that series is coming, right? So heneke apnaloke monot rakhibo pare about the paintings in the Paleolithic period. And the last important topic or subtopic for today, that is the very important innovation that changed or was a turning point in the history of humankind. What is it? The discovery of fire. And when was it discovered? It was discovered in 5 lakh BCE. 5 lakh years ago it was discovered. Etia, fire was a very important innovation. Kyo? Why? What was so special about fire now? It was because fire কুকিঙৰ কাৰণে ইউজ হৈছিলে. এতিয়া আমি যিকোনো বস্তু হেকি ললে বা roast কৰিলে বেছি টেষ্টি লাগে নে নাই? So Paleolithic men also did the same. They hunted an animal and then তেওঁলোকে roast কৰিলে, তেওঁলোকে হেকিলে আৰু টেষ্টটো ভাল পালে. So কুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত fire purpose is sorted. Then we come to the other purpose. এতিয়া আমি যদি কোনোবা এজন মানুহে ফায়াৰ যদি হাতত লৈ থাকে তেতিয়াহলে আমাৰ নিশ্চয় ভয় লাগিব নহয় জানো ওচৰ চাপিবলে. So Paleolithic people were also very smart. তেওঁলোকে কি কৰিলে হাতত চাৰিওফালে তেওঁলোকে ফায়াৰ ললে আৰু তেনেকে তেওঁলোকে এনিমেলস বোৰ চেজ কৰি পঠিয়ালে. তেওঁলোকে একদম এনিমেলস বোৰ ওচৰ চাপিবলে তেওঁলোকে নিদিলে কাৰণ এনিমেলস বোৰ ভয় খাইছিলে যে আমাৰ ফালে দলিয়া দিলে কি হ'ব এটো. So that was the usage of fire both in the cooking and also it served as a protection against animals. আৰু যদি আৰু এটা আমি এক্সট্ৰা পইণ্ট কওঁ তেতিয়া হলে তেওঁলোকে তো কেভছত থাকিছিল নহয় জানো. তেওঁলোকে হে ফায়াৰটো কৰবাত লগাই দিলে বা এটা টৰ্চত ফায়াৰটো তেওঁলোকে থলে আৰু গোটেই চাৰিওফালে পোহৰ হৈ গল. So that is how fire was used in the Paleolithic period. And where is it found? The evidences in Kurnool caves in Andhra Pradesh. Kurnool caves is also very famous for its paintings. So that is something which you need to remember. So I hope that is clear. We have looked into all the major aspects of the Paleolithic period and I hope you all have understood it very clearly. So let's test it. Ami jiman pohilu, let's test it now. There you go. The sample questions. First question. Who is known as the father of Indian prehistory? 4 options. The first one is James Prinsep. The second one is Alexander Cunningham. The third one is Robert Bruce Foote. And the fourth option is Daya Ram Sahni. Very, very big names. So what will be the answer here?
Yeah. So the correct answer is undoubtedly Robert Bruce Foote, right? Who discovered the Pallavaram Handex in Chennai. এতিয়া আমি যেহেতু এইকেইজনৰ কথা মেনশ্যন কৰিছোঁ, লেটছ ডিছকাছ অন দেম এজ ৱেল. এটা জেমছ প্ৰিন্সেপ, শুনিছেনে নামটো আগতে? জেমছ প্ৰিন্সেপ কি কৰিছিলে তেওঁ? জেমছ প্ৰিন্সেপ is a very important personality in India because he was the one who deciphered two important scripts. Janene ki asile he dukhon important script? It is the Brahmi script and the Kharoshthi script. Ketia korisile decipher? In the 19th century. So, James Prinsep hoy gol. Coming to the second big personality, Alexander Cunningham. Who was he now? Alexander Cunningham. So, is Alexander Cunningham, let me tell you, he was the father of Indian archaeology. Father of Indian archaeology. Correct? And the last option, Dayaram Sahni. He's an Indian. D.R. Sahni. D.R. Sahni, let me tell you, he was the person who discovered the very important site of Harappa. আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ নহয় জানো Harappan civilization. এইজনে আছিলে Dayaram Sahni who discovered Harappa when in 1921. So, আমি পালো এতিয়া চাৰিটা extra information পালো just with one particular question. Then, we move on to the second question. The second question is, Paleolithic men in India were known as, what will be your answer? The first option is cleaver men, then we have quartzite men, handex men, and flake men. So these all are basically the tools which were used in the Paleolithic period. What will be your answer now? Yes. So the answer is quartzite men. Because they used the quartzite very frequently. Our quartzite code use hoisil boli koisilu moi. Etia ami dekhibole pau in kitchens, right? We see it in the staircases as well. So quartzite is the answer. And the last question for today. Which of the following statements is false regarding the Old Stone Age? Side options are say, no knowledge of house building, discovery of fire, hunting and gathering, possessed knowledge of agriculture. এই চাৰিটা ভিতৰত কোনটো ভুল statement regarding the Old Stone Age or the Paleolithic period? So this is very easy. Come on. তেওঁলোকে first আমি অপশ্যনটো লৈ আহিছোঁ. Did they have knowledge of house building? No. ঠিক আছে. Discovery of fire happened in the Paleolithic period itself, right? 5 lakh years ago. এইটো নহ'ব, এইটো true statement. Hunting and gathering, occupation আছিল নহয় জানো? So, এইটো true. থাকিলে অপশ্যন এইটো 4 নম্বৰটো. Let's look into it. Possessed knowledge of agriculture বুলি কৈছে. Knowledge of agriculture আছিল জানো? তেওঁলোকে খেতি কৰিব জানিছিল জানো? তেওঁলোকেতো hunting and gathering কৰিছিল নহয় জানো? So, the last statement here is false. So, they did not possess any knowledge of agriculture. So, here we end our session for today. And in the next video, in the next class, we'll be discussing another important stage, which will be equally useful for you because you might get questions on all these sites. Etia ami Paleolithic sites at himan activities kisuman dekhilu. Kintu in the next period, we will see much more dynamic activities happening in some of the various sites located in India. We will see animal husbandry. We will see all the burial practices happening. So next session will be very interesting, and I hope you all will turn up in the next session as well.
So that's all for today. Thank you.